Can't I?
Okay, so si Kent na lang no, sige lang. Padayon lang ta. Okay, so we have this discussion sa isang previous nga semester or sa previous nga term, I mean, about noises. So this time, we are going to have noise calculations or mga problems concerning sa noise. So when we are talking about noise calculations, so ang pinagda ka yang gina-consider nga unit is decibels. So decibel is a means of expressing change in power level. So it is a comparison of two powers and does not express a fixed value unless it is refers to a 2 decibels above or below some specific na reference point. So we will have some sini nga mga calculations or sini nga mga formulas when solving sa aton nga decibel nga values. So for the change in power expressed in decibels, so for example, power of your amplifier, for example, output all over input. So kung express mo siya in decibel nga unit, so or in decibels. So it will be 10 lag P out all over P in. So yung mga power output divided by power input, then 10 lag mo lang sila. So that is, express na siya dahil in decibels. Same also with your voltage. For the voltage, so V out all over V in lang masyashapon. But ang imo nga ginagamit there is hindi na 10 lag but 20 lag. 20 lag V out all over V in. So this formula is derived man lang ni Japon sa aton nga formula for the power. Kay sa aton nga formula sang power, di ba, V squared all over R. So considering ang imo nga V na da is ang imo nga R, I mean R2 sa imo nga input will be equal sa imo nga output. So makancel na siyang R. So naka V squared ka dira. So naka raise to the power of 2. So imbes nga 10 lang dapat. So multiply ka by 2. So that will be 20 lag V out all over V in. So hindi na napag-explain kitang iyang derivation, but this will be the formula 20 lag V out all over V in. For the change in current, so we are also having some I squared sa itong formula, di ba, I squared R. So all over I squared R. So may hara man kita Japan squared. So sa formula sang power, so amo na siya nga 20 man Japan ang ating multiplier. 20 lag I out all over I in. This is considering ang imo dapat nga resistance sa imong input kag output will be equal. So amo na siya para sa tatlo ka calculation. For power 10 lag, for voltage kag current 20 lag. Okay, we also have power with respect sa imong specific na reference level. So, pwede nga given ka lang, for example, isa ka power value, then pa-express sa imo in the following nga unit. So, maghamba ka dBk, so ang imo nga power, over mo lang sa 1 times 10 to or 1 kilo. Amo na siya nga K, 1 kilowatt. So, ang imo nga denominator will be 1 kilowatt. So, dB watt or dBW, so this will be, ang imo nga denominator lang islan mo lang 1 watt. For dBm, syempre milli. So this is 1 ang imo nga denominator, dire 10 lag kung ano mo na din nga power value all over 1 milliwatt or 1 times 10 raised to negative 3. For dBu, syempre U or micro, that will be equal to ang imo nga denominator over mo lang sa 1 times 10 raised to negative 6. So same also with dBn, negative 9 naman siya ya. dBp, negative 12. dBf, negative 15. So amo lang man ang ma-change dara ang value lang man sa imo nga denominator. So depende sa imo nga reference power level. Okay, so prepare ang calculator. We'll have sample questions para mas mansara naton. So we have, how much in decibels is 125 watts larger than 45 watts? Okay, so solve naton. Pila ang inyong answer? So that will be
power man siya. So 10 lag lang. 10 lag of how much? 125 minus 10 lag of 45. Okay, so pila yung answer? Guys, pila yung answer? Number 1? Or ano nga letter yung answer? Okay, so prepared ang mga calculators da kinanglanon naton. Okay guys, ano yung answer number 1? Harap pa kamuda. Shan Getop has left the meeting. Okay, Net, ano yung answer, Net? Letter B ako, sir. Okay, letter B. So, ato lang answer is B. letter B. So, hapos na naman mag-input ka lang man sa calculator, that is 10 lag 125 minus 10 lag 45. So, answer mo da sa imo calculator will be 4.437. So, 4.44 na siya, dB. Okay, for number 2, we have determine the attenuation in decibels for the attenuator having an input power of 100 milliwatts and an output power of 3.5 milliwatts. Okay, so ano natin answer? Ten lag, so 100 e to the negative 3 all over 3.5 e to negative 3. Okay, so pila yung answer? Or anong letter yung answer? Letter C, sir. That is 14.559 sa calculator. So we have 14.559 or 14.6 decibels. So sa calculator, diretsyon na lang input 10 lag 100 milli all over 3.5 milliwatts. Okay, so we have another one. Express the 38 dB as a voltage ratio. Okay, so ano yung answer? Equal to 20 log alpha x. Okay, so ano yung answer for number 3? So ang given naman subong is your decibel. Naka-decibel na siya. And then papangita si mo ang voltage nga value niya. Kaya anong answer ninyo? So take note ha, nga voltage ang aton nga ginapamangkot. So hindi ta pwede kagamit 10 lag. So we will be using 20 lag. So sa aton nga formula, we have dB is equal to 20 lag of your voltage nga ratio.
So, pwede lang nga V na lang di ako na-represent. So, para sindi nga problem, we have 38 is equal to 20 log. Pwede ka lang nakabutang si mo calculator, X, and then shift solve na lang dayon. Okay, so pila anong answer sa inyo calculators? So yung input lang 79.43. So 79.43. So amo na yung input sa calculator, then shift solve lang dayon. Okay, for number 4, we have express 425 milliwatts as dBm. So express mo siya as dBm. dBm, so that is 425 e to the negative 3 all over 1 e negative 3. Okay, so anong answer ninyo for number 4? Express for 25 milliwatts as dBm. Okay, so take note of the formula para sa dBm. So you have, since power man siya kay watt, so 10 log lang. 10 log. So we have your power na given, which is 425 milliwatts or 1 time or times 10 raised to negative 3 all over sa dBm. So M, multiply na natin by milli, 1 times 10 raised to negative 3. Amo ni din yung answer. B. B, sir. 26.3 dBm. Okay, so muna natin nga answer. Okay, so now we have dB operations. So take note of this one. Pwede mo ma-add ang 2 ka decibels. Automatic na lang dB. dB1 plus dB2 will be equal to dB. So total nga dB mo. So dB total. Next, pag in-add nimo ang dB, kag ang dBm, ang imong answer will be in dBm. So take note of the conversion of units. If i-add nimo ang dB, kag dBu, imong answer will be dBu. So basta nag-add ka sa dB, kag may dB reference level na, ang imong answer will be in that reference level na. So dB plus dBk is equal to dBk na. And take note, hindi pwede or invalid ang operation na i-add nimo ang 2 ka dBm. So hindi pwede nga dBm plus dBm. So pero pwede nga dB plus dB. Hindi pwede ang dBm plus dBm. Hindi pwede ang dB watts plus dB watts. Hindi pwede ang bisan ano nga reference level to another reference level yan. So dapat may hara ka dB sa imong operation. Mag-add ka. So mas safe ka na permi to convert na isang imong power into watts before ka mag-add sang especially kung hindi sila parehas reference level. Okay, we will have sample ng mga questions kay para mas matagaan ka mo idea kung paano siya nakaplastar sa mga problem. So we have number 1, what is the power output of a 3-stage amplifier having gains equal to 25 dB, negative 35 dB, and 50 dB respectively, if the input power is 10 milliwatts. So 25. Okay, so solve gara and we will check kung sakto yung answer.
So negative 10 plus 50. So that is 40 dB. So 40 is equal to, okay, alpha x all over 10. Okay, so anybody, ano yung answer for the problem number 1? Okay, ano nga inyong answer for problem number 1? Okay, so anybody, da may answer? Okay, so ano ang best way to solve sa sininga problem or anong best nga approach kung mag-solve sa sininga problem? So, take note of the decibels ng units ng mga tatlo ka amplifier. So, pareho sila tanan naka-express in dB. So, pwede natin sila mag-add diretso. So, 25 plus negative 35, o may, sige, plus negative 35 plus 50 dB. So, pila ni siya? 25 minus 35, so this is negative 10. Negative 10 plus 50, this is 40 dB or 40 decibels. So, muna siya tanan-tanan ang nagyan nga or ang na-produce nimo nga or nga ratio sa imo nga amplifier. So, this is amo ni dahil nang i-equate nato we will have 40 dB is equal to, since power lang masya, we will have 10 log. Ang ginapangitaan naton is your output. So, ang output kada per may ara sa babaw. So, we have, represent lang siya x dara sa inyo calculator. And then, ang aton input will be 10 milliwatts. So, this is 10 times 10 raised to negative 3. Okay, so ano yung answer? 100, sir. 100. So, di na yun. Watt or milliwatt? Okay, di hindi sa dua. What, sir? What? Okay, so wala ka man nag times 10 to the negative 3 sa imong calculator, so 100 watts ang ato nga answer, letter A. Okay, for number 2 nga problem, kada input to a 3-stage system is negative 12 dBm. The power gain of the first stage is 40 dB. For the second stage, a loss of 35 dB. And for the third stage, a gain of 25 dB. What is the power output in dBm? Okay, so solve. Try nyo na i-solve kung ano aton answer. Cool. So we will have
Okay, so ano yung answer? Okay, so may nagawa man Letter ang 12. answer. Ay, Letter ano? Kenneth, ano yung answer? ang opponent. Wait lang sir, sa ano input. Okay, so the best nga approach is hindi ka na mag-solve gamit ang power ng value, so hindi ka na mag-convert into watts or any values. So diretsyon na lang ta. We'll have negative 12 dBm. Masulod siya, may ara kadayon nga power gain na 40 dB, so plus 40 dB. For the second stage, a loss of 35 dB. So loss, that is minus 35 dB. And for the third stage, gain of 25 dB. So plus 25 dB. Okay, so aton answer, take note, nag-dBm kita, tapos nag-add kita sa dB, aton answer will be in dBm. Okay, so pila aton answer? Negative 12 plus 40 minus 35 plus 25, that will be positive 18 18. dBm. So we have, an answer is letter B. So may araman another unit of expressing power, which is expressed in nepers or nepers. So ang ano nyo lang man ang imo lang man nga conversion is 1 neper is equal to 8.686 dB. So 1 neper is equal to 8.686 dB. Ito mo lang manang sa neper nga calculation. Okay, so for your internal noise, we have isa ka equation na kinahanglan consider, and that is the noise power. So noise power is equal to Pn KTB. Tandaan na lang natin ng formula, Pn KTB for the noise power. And for the noise voltage, that will be square root of 4 KT/BR. So muna yung formula for the noise voltage. So, for noise bandwidth and noise voltage of RC network, kung may ara RC nga network, so naka-state man na sa imo problem. So, amo niya ang gamiton ng formula for the noise bandwidth sa imong mga noise. So, wherein ang imong FC is equal to 1 over 2 pi RC. Then, ang noise voltage mo dayon kung RC network is square root of K P all over C. So, kung nakita niyo dere, we have K nga value. So K nga value is your Boltzmann constant. So Boltzmann constant. Okay. Boltzmann constant is equal to 1.38 times 10 raised to negative 23. 1.38 times 10 raised to negative 23. But no need to memorize na. Sa inyo calculator, Boltzmann constant is shift 725. Constant 25 na siya. Shift constant da sa inyong calculator, that is 25. Boltzmann constant. So, okay, let's have exam or sample problems. For number 1, we have an amplifier operating over a 4 megahertz bandwidth.
has a 100 ohm input resistance and is operating at 300 Kelvin. Determine the noise power generated. Okay, so solve na ito ng aton nga noise power. So that is constant K times T, which is temperature times 300 times B, which is 4. Okay, so ano yung answer? So diretso na. Diretso lang man ang problem. So ang ginapamangkot there is noise power. So wala naman tayo ibang formula for noise power. Okay, so di lang get. So noise power formula is Pn is equal to KTB lang man. So this one can state niya pa na din, nga pa siya iban nga given naghatag siya temperature, so hindi ito naman kinanglan sa atong nga equation. So kinanglan naton is Pn is equal to K T B. K naton isara na lang sa inyo calculator diretso. Temperature naton is 300. Dapat in Kelvin nga unit. B, or the bandwidth, is equals to 4 mega, which is 4 times 10 raised to 6. So this will be, ato ang answer is, can you answer? 16. Ay, 16 point. 1.6. Ay, 1.656. 1.656 times 10 raised to negative 14. Oo, sir. 16.56, femto. Watt. Okay, so kung amo na, tumukon mo lang dang ENG or engineering sa mga calculator para diretso siya putang. So tumukon ang ENG, magwada na yun 16.56 times 10 raised to negative 15. 7.57 kasi raw. Letter B. Ano? 7. 16.57. So, probably sa mga calculation, sa iya lang naguro nga Pero kaya ang ini nga question is board exam questions. So, ginpili ko alin sa board exam questions. Sir. Ang sa na gani, ang sa K bala, wala na bala supon-supon, direct may Diretso niya. May butang siya nga value dari sa mga Boltzmann constant. So, probably amo na. So, basta mga amo yung mga questions. So, basta nag-fall ka na sa grab lang nga mga pares-pares lang answer at approximately equal naman sila Japon. So, amo na din natin answer. For number 2, we have an amplifier with an input resistance nga 1000 ohm is operating over a 4 megahertz nga bandwidth. Calculate the RMS noise voltage if the amplifier is operating at 27 Celsius. Okay, noise voltage ang ginapangita. So, 4 shift constant 25 times KT temperature 27 plus 273 KT B bandwidth is 4E6 R is 1000. Okay, so ano yung answer? May haraan answer? For noise voltage,
So, atong formula is isa lang. Isa lang man atong formula. Formula for noise voltage is Vn is equals to square root of 4k TBR. So Vn is equals to square root of 4k TBR. Okay, so another answer. 4. Kaya nga ra sa inyo calculator, T, temperature natin is in degrees Celsius. So convert lang natin to Kelvin. We add 273 plus 27. Bandwidth nga 4 times 10 raised to 6 times 1,000. 8.14 microvolt. So 8.14 microvolt. So this is letter B. B. Natin nga answer. Next, we have internal noise. So shot noise. It is the random variation in the arrival of electrons or holes at the output electrode of an amplifying device. So when amplified, it is supposed to sound as though a shower of lead shot were falling on the metal sheet. So ang imo nga shot noise nga formula is square root of 2 E or your Q I nga given and your B or your bandwidth. So we have determine the noise current for a diode with a forward bias of 3.5 milliampere over a 100 kilohertz nga bandwidth. Q na diya, Q sa imong mga electrons. Or charge ang mga electrons. So, ilang man na siya, I man na daang nakarepresent sa inyong calculator. So this is charge. So this, ang ina din ang ginagamit natin is constant 23 dara sa inyong calculator. So constant 23. This is equal to square root of 2 constant 23 sa calculator, current nga 3.5 milli times 10 raised to negative 3, and then multiplied by bandwidth nga 100 times 10 raised to 3. Okay, so bilang answer? .5 milli times 100 kilo. A, sir. So this is 10.58. Ang gagawa sa calculator is 10.59, but still letter A man siya po natin answer. 10.58 nanoampere. So we have letter A for question number 1. Okay, for next question we have Sir, sir. ano? Hindi ganing E sa calculator, sir? May siya ang alpha, Hindi, constant 23. Ay, constant galing. Sige. Kadin gani, sir, ang constant, sir? Shift 7. Shift 7. Ay, okay, Amo sir. man Thank you. sa mga K to kaginamo man to. Ang K mo is shift constant 25. Ang subukang I is shift constant 23. Okay, sir. Copy. Okay, so next letter number 2, determine the open circuit noise current
and 1 hertz of bandwidth at 290 Kelvin for diode biased at 100 milliampere. So, same man Japan current na lang gina pamangkot. So, butangan lang sa 1e to negative 3. Okay, natin answer for number 2. Okay, so take note nga kalabanan sa mga problems, especially sa mga questions bala sa electronics board exams or sa mga questions nga ka-encounter ninyo, especially sa mga quiz B, for example, B. May mga problems na dara or may mga given na dara ang hindi mo naman kinanglan substitute pero ginabutang nila sa problem para mas matyagan mo damo na siya damo kinanglan nga gamiton ng formula. But still wala man siya pungpulos sa mga calculations. So, still the same Japan natin nga formula ang gamiton, square root of 2e. Then natin nga current nga given is 1 milli, 1 times 10 raised to negative 3. And then, aton nga bandwidth which is 1 lang hertz. Okay, so anong answer? B, sir. So that is 17.9 sa calculator, 17.9 pico ampere. So letter B. Next, noise analysis and calculations. Addition of noise to several ng mga sources. Due sa several ng mga sources, so we have kagina, for the noise voltage, we have the formula for KTBR. Subong, we have R total. Depende kung naka-series or naka-parallel yung mga resistor. So for series resistor, syempre we have R1 plus R2 plus R3. For the parallel nga resistors, we have 1 over R1 all over, 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3 and so on. So familiar yung tanisan resistor nga calculation. So same lang siya po yung formula but we have R total on 3. Okay, so noise, addition of noise due to several amplifier and cascade. So when a noise resistance is transferred from the output of the stage to its input, it must be divided with the square of the voltage gain of that particular stage. So makita lang na natin sa if ever may kita di karon sample ng mga problems. So that is, so pwede natin gamiton ang amuni nga formula or if may ara kamo dara sang aton previous or sang first sang prelim pa nga calculation, we have freeze formula, so amo ni siya. So cascade nga calculation, so freeze. Okay, so we also have another nga formula kinahanglan consider when solving isang noise nga mga problems is the signal to noise ratio or the SL over N. So SL over N or signal power all over noise power. So power ratio, so PS all over PN. So that is SL over N. So pwede man signal voltage over noise voltage then naka-squared sa gwa. That is your voltage ratio. So depende kung anong given. So either power or voltage. So depende sina nga values. Okay, next,
We have noise factor and noise figure. The figure of merit that indicates the degradation in the signal-to-noise ratio as a signal propagates through an amplifier or communication systems. Amo na yung mga kinahanglan naton consider man nga mga calculations. We have noise factor kag noise figure. So noise factor is kagina nagkuha kita sang S all over N. So ang input ni mga signal to noise all over sa output nga signal to noise. So nakabutang mo na da sa kung pila ang powers ng imong noise, pila ang powers ng imong amplifier gid nga signal. So amo na siya sa imong input. Then pag waay na sa output, may ara power imong nga signal, may ara man power ang imong noise. So i-ratio mo lang sila duha. That will be your noise factor kag and then ang ato naman nga noise figure ilag mo lang siya or express mo siya in dB. So this is noise figure. 10 lags ang imong answer dari, that is your noise figure. Okay? So another nga calculation, noise factor from equivalent noise resistance. So mo nga mga problems. So halin sa imong noise factor nga na-solve, pwede mo makuha ang imong equivalent nga resistance. So 1 plus R equivalent resistance all over RA, or pwede nga nakaamo niya ang imong R equivalent prime. So depende na sa given dira. So we will have an example lang later on kung di lang ko sure kung may nabutang ko diri. Pero if wala, I will find lang examples kag ipasa sa inyo. So another nga mga problem nga may encounter ninyo, so probably sa next nga mga discussions we will have. So noise factor in terms of equivalent noise temperature. So conversion sang imong noise factor kag sang equivalent temperature. So amo ni ang gamiton naton nga formulas. So I'm not sure kung na-include na siya sa inyo dira nga module sang prelim, but i-send ko man sa inyo ang copy sang ginagamit ko sa mga slides sa inyo. Okay, we have let's start some mga calculations. So we have a signal in a channel is measured to be 23 dB, with a noise in the same channel is measured to be 9 dB. The signal to noise ratio is okay, so ano yung answer? The signal in a channel is measured to be 23 dB, while noise in the same channel is measured to be 9 dB. The signal to noise ratio is so signal to noise ratio. So S all over N. So signal lang ang dapat ara sa babaw. Signal is 23. But take note, naka-express sila sa dB. So sa aton di nga problem or sa aton nga given signal to noise, they are either expressed in watts lang or voltage. So wala siya nakabutang kung ano dapat aton nga unit. So either watts or voltage lang. But this time, ang given sa aton is expressed in dB. So we have 23 dB. Ang sa babaw nimo, then sa dalom nimo is 9 dB. Ano dapat aton answer? So, kinahanglan naton mag 23 all over 9 or hindi. Any dabing idea, ano dapat aton answer? Okay, so ano yung answer?
Okay, so since ang ginapangitaan natin is signal to noise ratio, so naka-divide sila nga duwa. So ari sila sa amo nga format. So ang imuon mo na pareho sila naka-dB, so i-subtract mo na lang ang imo nga signal kag imo nga noise. So that will be equal to 23 minus 9. 23 minus 9 is equal to letter D aton nga answer. This will be equal to 14 dB. So aton answer da minus lang or subtract lang kay parehas man sila naka-dB. And then dapat ang ilang nga pag plus star is naka-divisor sila or naka-divide nga ang original nga operations. So number 2, what is the signal to noise at the output of an amplifier whose noise factor is 10 dB and the input SL over N is equal to 25 dB. Okay, so calculation, diretso. And take note nga sa aton yung formula sang noise factor. So wala din naka-express in dB kay kung gin-express mo na siya in dB, naka-noise figure na siya. So but sa iyang problem, gin-express niya ang aton nga answer in dB. So convert mo lang 10 is equal to 10 log shift equals 10. Okay, so next, and the input is 10 is equal to 25 is equal to 10 log alpha x shift, so 3.16 3.16.23. Okay, so kaya na yung answer for number 2. Anybody daan yung answer for diretso lang yun, pwede lang na subtraction ganit or addition or ano din yung answer. 35, sir. Okay, so aton answer will be 35 na lang diretso. So take note nga naka-dB di siya sa aton nga answer. So aton nga answer dapat is ano gani? Output. Input. All over output. So pwedeng i-convert mo ni siya dana into power. Then convert mo man into power ratio. So automatic ang imo na di nga makuha ang answer mga value na di will be 300 plus something na di mo or 300 something. So automatically ang ini nga value will be 10 lang man siya. So 30 plus. So
pwede mo na siya dahil makonclude yung answer is automatically equal to 35 dB. So, pwede naman lang or pwede na lang diretsyo ng 10 plus 25 dB. This is equal to 35 dB. Okay, so we have another problem. Equivalent noise temperature of the amplifier is 25 Kelvin. What is the noise figure? So, ang ari nga problem, ang duwa ni ka problem, siguro, screenshot nyo na lang. I will give this as your activity. Kag kinanglan nato ni pa sa tomorrow na lang siguro. So, kay may meeting kami. So, we have screenshot na lang kag asa natin tomorrow. So equivalent noise temperature of the amplifier is 25 Kelvin. What is the noise figure? So simple lang man na. And then the receiver is connected to an antenna whose resistance is 60 ohm as an equivalent noise resistance of 40 ohm. Calculate the receiver's noise figure in decibel and its equivalent noise temperature. So screenshot lang paliho guys kay meeting kami danay. Okay, so okay na? Screenshot na. Sir, din na naman makita, sir, ang record, sir. Ang record ko ni sir. Ang record, Sa mga gina-upload ko sa YouTube nakita. in-upload ko sa YouTube tapos ginabutang ko sa ating Google Classroom. Sige, sir. So, upload ko lang ni karon and then makita niyo na din sa Google Classroom. Upload ko lang sa Classroom. Okay, so screenshot lang guys. So, okay na ta. And then, may klase ito tomorrow ha, sa aga. Electromagnetics, ipadayunon talang electromag na discussion. 10. Di naman ipasa, sir. Ano? Di naman ipasa sa ano lang. Boss lang sa meet. Sa Mag-meet. buwas na lang nga. Pwede man nga, mobra lang ko karon link kung sa din ka mo pwede makabasa sa Google Classroom. So, para ma-submit nyo boss. Okay, so this is it for now, guys. So see you again tomorrow para sa Electromag. So thank you everyone. Stay safe ka. God bless. Thank you, Ged. Thank you, sir. Yeah, thank you, Ged.